Dear Father Jerome, the President of CRI Salem, other members of the service team, and all the men and women religious of Salem, உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்களை இப்பொழுதே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I thank each and every one of you individually and as communities for your gift to the bishop for the Christmas celebration, which will be distributed to the poor among us. உங்களுடைய தாராள குணத்துக்கு மிகவும் நன்றி கூறுகிறேன். இறைவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. I was just thinking these days about sharing some message about Christmas in various places. It seems the secretary of the bishop was told by the bishop whenever he repeats something, he should stand at the back and raise his hand. This is the second time that you are saying like this. The secretaries were talking among themselves. Once there was bishop's meeting. And then one of the bishop's secretaries said, whenever my bishop speaks, I have to raise like this. This is the 10th time that you are repeating what you are going to say. So I always say, if I have to address people for 5 minutes, minimum of 5 hours of preparation I always have. Not only in one language, all the languages I know and all the books I have at my disposal, I go through them. Do they say something new? Or at least can I say something old in a new way? That is the way. Now recently, a Celebreat priest wrote something about Christmas. It struck me very much. I thought it is the right time to share the same with you all for the feast of Christmas. Who among us will celebrate Christmas well? Who will celebrate the Christmas well? He who does not export death but communion. In fact, Pope John Paul II, Saint John Paul II said, religious are experts in communion. Not only because you are called to community life, but also because you have to proclaim the word of the Lord. You have to evangelize according to the John 9 model of evangelization. The Matthean model of evangelization is go and preach, go and do charitable works. But the John 9 model of evangelization is by your love for one another, you will show to the world that you are my disciples. Communion with the local church, communion with the laity, communion with the non-Christians, communion with the workers, collaborators in the congregation. This is what is called for. You must export communion, not death. We have to welcome God in the flesh. This is what I liked. It happens in the concreteness of our life. Jesus the Lord must inhabit our eye. ஆண்டவர் இயேசு நம் கண்களில் பிறக்க வேண்டும். கண்களில் பிறந்தால் அழுகின்றவர்களின் கண்ணீரை நாம் பார்ப்போம். ஆண்டவர் இயேசு நம் காதுகளில் பிறக்க வேண்டும். காதுகளில் பிறந்தால் அழுகின்றவர்களின் குரலை நாம் கேட்போம். ஆண்டவர் இயேசு நம் கரங்களில் பிறக்க வேண்டும். எப்போதும் நல்லது செய்ய துடித்துக் கொண்டே
ஆண்டவர் இயேசு நம் இதயத்தில் பிறக்க வேண்டும். அப்போது நாம் மென்மையான இதயம் கொண்டவர்களாக இருப்போம். வார்த்தை மன உருவானார், நம்மிடையே குடிகொண்டார் என்று சொல்கின்றோம். அந்த வார்த்தையானவர் நம் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் பிறந்து உண்மையாகவே நம் வழியாக வாழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று எர்மஸ் ரோம்கி என்ற அந்த சர்வைட் குருவானவர் மிக அழகாக இத்தாலிய மொழியிலே சொன்னதை நான் நேற்று வாசித்துக் கொண்டிருந்தேன். உங்களோடு இந்த நேரத்தில் இதை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி. Let us be exporters of communion. Let Jesus be born in each of our parts, that we may radiate Jesus and proclaim according to the John 9 model by a life of communion. I wish each and every one of you God's choicest blessings during this season of Advent and Christmas. Thank you. God bless.